Hi all. Next portion of a packet switching or next type of packet switching is virtual circuit. Here the whole message is divided into packets, and here a pre-planned route established before any packet sent. That means actually this virtual circuit network is a connection oriented network. Why it is known as connection oriented means it's actually a combination of circuit switch network and a datagram network. Already we had said that packet switching is a connectionless service. That is, we are not establishing any connection before sending a packet. That is actually happened in datagram, but in virtual circuit, some call setup is there or the connection is established. Also, here the whole message is divided into number of packets. That is why it is known as a connection oriented. It's a cross between a circuit switched network and a datagram network. So the call request and call accept packets establishes a connection, and each packets contain a virtual circuit identifier instead of destination address. We had already seen that in datagram network we are concentrating on destination address, but here there is no concern for the destination address. Here only it focuses on the VCI, that is virtual circuit identifier. So the no routing decision is required for each packet. Here a clear request is to drop circuit. There is it's not a dedicated path. We can change the path in a future use. So this is an example of a virtual circuit network. There are 4 N systems with the number of switches are interconnected. And you are using a virtual circuit identifier. You can see for a particular link there is a virtual circuit identifier. For a particular link there is a virtual circuit identifier. So data is coming to the switch with VCI 14 and data is going out from the switch with the VCI 77. That means for each link there will be a virtual circuit identifier that will be added or appended to the header part of the data. In datagram network, the header part of the data which contains the destination address, but here which contains VCI, virtual circuit identifier. And already we had said that in datagram network, each switch maintains a table, routing table. Same as in the case of virtual circuit network, there is a routing table for the switch. Here there is an incoming information as well as outgoing information is stored in the routing table. You can see in the figure we have incoming information like incoming port number is there and incoming VCIs are there and outgoing port number and outgoing VCI. So you can see a switch with 3 port 1, 2 and 3 to the port 1 packet VCI number 77 and VCI number 14 packets are coming in port 1. So the incoming information is that, and outgoing you have 3 port and 2 port is the with VCI 22 and 41. Okay. So you can see in this figure there is a routing table for each switches. There are 3 switches and 3 routing tables are there. You can see in first switch. First switch il 4 port ഉണ്ട് 1, 2, 3, 4. അതിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇൻകമിംഗ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് VCI നമ്പർ 14 ആണ്. സോ അത് പോർട്ട് 1ലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻകമിംഗ് പോർഷനിൽ എന്താണ് പോർട്ട് നമ്പർ 1 വിത്ത് VCI 14. ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ പോർട്ട് നമ്പർ 3ലേക്കാണ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ VCI 66. അതാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ടിംഗ് ടേബിളിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സെയിം സെക്കൻഡ് സ്വിച്ചിൻ്റെ കേസിൽ അതിലേക്ക് വരുന്നത് പോർട്ട് നമ്പർ 1ലേക്കാണ് ഡാറ്റ വരുന്നത് വിത്ത് VCI 66 ആണ്. 2ലാണ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഡാറ്റ 22 VCI ഉള്ള ഡാറ്റയാണ്. സോ സെക്കൻഡ് പോർട്ടിൽ 22 ആണ് VCI റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൂട്ടിംഗ് ടേബിളിൽ. ക്ലിയർ? സെയിം ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ തേർഡ് സ്വിച്ച് ഓൾസോ. ദെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂട്ടിംഗ് ടേബിളിൽ പോർട്ട് നമ്പർ VCI ഇൻകമിങ് ആസ് വെൽ ആസ് ഔട്ട് ഗോയിങ് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
സോ ആ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഇപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്വിച്ചിലേക്ക് ഒരു ഡാറ്റ വരുന്നത് അത് ഏത് പോർട്ടിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ VCA എത്ര ദാറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ ഇൻകമ്മിങ് പോർഷൻ. നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഔട്ട് ഗോയിങ് തേർഡ് പോർട്ടിലേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. പക്ഷേ കോൾ സെറ്റപ്പ് റിക്വസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ VCA അവിടെ സെറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ. സോ ആദ്യത്തെ സെറ്റപ്പ് റിക്വസ്റ്റിൽ ആ റിക്വസ്റ്റ് സ്വിച്ച് 1 നിന്ന് സ്വിച്ച് 2ലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് പോർട്ടിലേക്കാണോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് പോർട്ട് നമ്പർ 1 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻകമ്മിങ് VCA എത്രയാണോ അത് തിരിച്ച് ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും? ഫസ്റ്റ് സ്വിച്ചിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും. ആ 66 ആണ് എവിടെ സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. യു ക്യാൻ സി acknowledgement is going from switch 2 to switch 1 as VCI number 66. അങ്ങനെയാണ് ഔട്ട് ഗോയിങ് VCIs എല്ലാ റൂട്ടിംഗ് ടേബിളിലും സേവ് ആവുന്നത്. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി a setup request for VCI and setup acknowledgement for VCI operations in virtual circuit network. So in virtual circuit switching, all packets belonging to the same source and destination travel the same path, but the packets may arrive at the destination with the different delays if resource allocation is on demand. You had already discussed in datagram network there are different types of delays are occurring during the transmission, same as in the case of virtual circuit network. So there will be a setup phase, there is a transmission phase, and there is a tear down phase in virtual circuit network as in the case of circuit switch network. So during transmission there will be some delays are occurring within the transmission time as well as there is a waiting time in switches. So that is the total delay from setup to tear down phase. So these are all about virtual circuit network. Thank you.